So I came back from a little trip upstate. I went to the Catskills. Man, that shit was beautiful. Definitely needed that. Came back, had my weekly debilitating headache, and finally I'm ready to get to episode 4 of this. For those of you that know, episode 4 was down while that publishing situation was going on. So I ended up skipping ahead to episode 5 while that was getting worked out. Episodes 4 been back up now, so time for me to go back, catch up on some context. It's like an hour, this shit is over an hour. I don't know if I'm gonna film all this in one go, do my best. They gotta be on the red eye. There's like nobody else over there.本当に思い返すといろんなことがここのスタジオで経験をさせていただいたし、たくさんあったので言葉にするのがすごい難しい。I experienced lashings, whippings, a paddle was involved. なんですけど、ここにいない自分っていうのが想像ができないというか実感が湧かない感じがあります。ここにIt's like a Stockholm syndrome. いるのがすごい当たり前ではないですけど、ここにすごい3年間本当に Not like Simon being that guy, but the whole K-pop, J-pop training thing being so intense. Just wanted to make that clear. 本当に毎日練習させてもらった場所だし、だからすごいここに来ない自分っていうのがまだ想像ができないところがあります。ここは本当に Oh my 全て god. が詰まってる。感動だったり、悔しいことだったり、嬉しかったりってそういう I feel like the hair and makeup transforms her appearance the most. いろんな全てがここで詰まってるので、ここで学んだことをもうこれからにちゃんとつなげていけるようにしたいです。本当にこれからが本当にまた違う環境での第一歩のスタートなので、私が She has one of the more unique looks. 今15歳なんですけど、もうその15年間の中で一番濃いし、もう本当に宝物。慣れすぎて家とかではなくて、もうホームのように私たちをいつも出迎えてくれて、いつもリラックスできる環境もあれば、もうさっきでもう集中してレッスンにさっきという空気を作ってくれる環境でもあれば、もうエースだけではなく全て本当にお世話になったので、もう私たちはホームしか言えないです。あと私のその携帯のその写真のフォルダにこのみんなでここで撮ったそのダンスの映像とかを見るとホーム自宅って書いてるので、もうそこからもうこれはもうホームだと思いました。ここで毎日頑張ってきたからこそ、そういうホームグラントって言えるほどのそのスタジオとの関係にもなったし、本当に自分がこの夢を追いかけているその意味だったり、もう本当に自分の将来を考えるときに、今頑張ってよかった、本当に後悔がないよ。I do like I don't speak Japanese, so I don't know how literal of a translation this is, but when they say to do something so that they won't regret anything, I really like that state of mind. That's kind of the way I like to operate when I'm at a crossroads of some kind of a decision, and just try to simplify the situation by telling myself the choice that I'll be most proud of having made in the future, even if everything does go wrong, / the thing that I won't regret, whether it turns out with a win or a loss. Probably sounds really simple and really obvious, but I hear this like phrase a lot in the Japanese language. Where I'm at in the United States, I hear a lot of that YOLO mentality, to not think about the outcome or the consequence, or to not have the future version of you in mind when you make decisions in the present. Taking that whole day-by-day approach to an extreme, I suppose. Just a thought that popped into my head. すごいもう毎日大切に過ごして、1分1秒大切にして、頑張っていきたいと思います。
自分を見つけることができたなって思って、そのやっぱり最初の方はそのなんでしょう、自分ってなんだろうっていうすごいそういった考えとかすごい曖昧なそのまだ自分っていうものがはっきりしてなかったんですけど、この3年間ここでそのたくさんのことを学んでたくさんの経験を Yeah, some of this shit is deep. Like, how many kids you know that think this deep? But then again, in our teens, I feel like we all start having those types of reflections and observations about life and the universe. させていただいて、自分という一人のその存在を見つけることができたなって自分でも思っていて、この経験を次は生かします。物事に対するその自分がやりたいという思いの強さをどういうふうに実践して行動していくかっていう、そのやっぱり自分と向き合わないとできないことが一番変わった気がします。人間力、このギャラクシーで一番大切にしていることがすごい3年前に比べて本当に自分でも動画を見返した時にすごい変わったなって思うし、やっぱりメンバーと話したりとかする時にも肌で感じるぐらい変われたのかなって思います。 Whoa, poetic. 一番はこんな子たち見たことないっていうのがいいなって思います。11 gals. How many of y'all edit photos? Is it just me, or does Adino's photo look like it didn't get half the amount of love as far as editing as like pretty much everyone else's? That's a good shot of Maya. Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Get up and dance. Level up. 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 5, 4, 3, 2, 1. Level up. 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 Dope. Level up. Level up. Level up. Oh, this stuff is so yummy. Oh, this stuff is so yummy. No, you want this yummy. Yummy all your tummy. Level up. Level up. Oh my god, the lyrics. Do they know what these lyrics mean? a りがとうございます。普通のカバーダンスじゃないようにクオリティ上げましょう。はい。韓国合宿から帰ってきて、やっぱり気が引き締まるというか、なんか自分に負けないっていう気持ちがすごい強くなるのと、夢の気持ちがすごいさらに強まるのをやっぱりトレーニングですごい感じて、03の子たちも来てるので、見本になれるように、そして自分の夢のために頑張りたいと思います。いつ誰が入れ替わるかがわからないってことを本当に改めて実感してて、自分が上だから残れたとか思ってないから、なんか一番自分ができてないと思うから、もっと練習して誰にも負けないぐらいレベルアップします。Mm-hmm. お疲れ様でした。お疲れ様でした。
でなんとなく皆さんの成長する姿とかこのギャラクシーのトレーニングを始めて2ヶ月経って韓国合宿の時に特に思ったことも多いんですけど、まあその前から気がしたら思ったのが、最初は実力を僕は強調していたつもりでいました。夏休みが終わる9月になる時にもしかしたらここで02で練習が終了するメンバーがいるかもしれないし、逆に、もしかしたら01が初めて発表される可能性もあります。ギャラクシーで一緒に夢を見て、で将来、デビューして、まあ、東京ドーム埋めたぐらいみんなが今思ってるみたいなそういうところにたどり着いた時はもう。Yeah, I was wondering what that noise was in the background. It sounded like I'm getting hosed down. I guess that's in the audio. パートナーになる仲間だと思って皆さんを見てる。すごく大事だと思うんですよ。デビュー時から一番最初にデビューするまた全然違う。でそのチームになる子たちのための環境を作るのに全力でこれからも努力したいとし、常に研究していきたいなと思ってます。はいはいはい。リノの中では今アーティストを目指す夢とこれはちょっと僕と向いてないのかなっていう正直な不安っていうのが実際あるの。正直に言うと、正直でいいんだよ、正直でいいんだよ、リノ。歌とか、ダンスとか、誰よりも好きで、でも今はなんか歌とかダンスから距離を置きたくて。まあ才能もあるし歌もねダンスもそうだけど特に歌とかすごく才能あるから気分も転換してそうしてください。 OK？Dang, so she's throwing in the towel? It was crazy, man. It's been half a decade since this year. What the heck is going on? Wasn't it mad serious just now? Was 今日は明けましておめでとうの日の出を見に行きました。しかも人生で初めて私年初日の出を見れたのですごくいい年になるのかなって思いました。でみんなで動画とか撮ったり今年の抱負とか言ったりしてなんか韓国でそういう年を越せたっていうのもなんかすごい思い出でもあるし頑張らないといけないなって思いました。もう本当に 1分も1秒とかもう本当に大切にして頑張りたい悔いの残らない韓国合宿にしたいなと思います。それでは今から研究するので切ります。おやすみなさい。Someone breaks their ankle, has to go home. 이번 겨울 합숙도 이제 여름 합숙에 이어서 두 번째 한국 합숙을 하게 되었는데 그리고 이번 과제가 또 춤을 추면서 노래를 하는 과제였잖아요. 근데 그 부분에서 아무래도 라이브 부분이 결국에 아무리 춤을 잘 춰도 노래를 못하면 That's interesting because ultimately it comes down to the live performance. Because if you think about it, the live performance is supposed to be serving the recorded master, the recording, the album. It's like a promotional type of thing for the album. You're promoting something. But even as something that's technically a promotional tool, it's kind of also the main thing.
for a lot of the music industry. 절대로 실력파가 될 수 없다고 생각하거든요. 그래서 이제 남은 Because there are artists that are huge in America, but people are really in love with their songs, but their live performance is like really, really average, or at least it was really, really like mid for years, maybe decades, until they started finally putting their ankles in it a little bit more. The one that comes to mind is Andre 3000. I heard in the beginning his live performances that he was just on the stage going through the motions, and that was it. And it wasn't until later in his career where he actually cared about the live performance a little bit more. But he was able to blow up and be mad famous before he got good at live performances, is what I'm saying. 합숙 동안에 그런 부분들을 좀 더 아이들이 느끼고 진정 뭐 데뷔할 수 있는 팀이 되기 위해서 아이들이 더 마인드, 보컬 그 두 가지가 이제 앞으로의 과제인 것 같습니다. I want to read this. What's secret? Oh yeah, and then that's episode 5. I think we saw that in 5. Got you. 진짜バースの時にサビの前にちょっとビートが急になくなるところあるじゃん。そういうところに雰囲気を変えたりで変えてその後に多分「Yeah」っていうなんかあるじゃん愛の手が。だからそこをなんか逆にそれは雰囲気がビートある時と一緒で「Yeah」がちょっと弱かったのね。で逆にこうビートない時になんか喋ってる声でやって「Yeah」はっきり聞こえた方がいい。そういうセンス。そういうのを自分が描いて、バースこれは別に息止まってもこれはダブルしてコーラスがあってもあるバージョンにもできるからなんだけど、でも一応ライブでもコントロールができるようにして。Oh, I like it. あとマイク掴んでみ。マイクをずっとこう上にこうやってる癖がリハーサルで言われるんですけど、なんでこれなの？ヘッド？なんなのこれ？マイク離れて She doesn't know. 下だよ、顔が見える。You could just like stick your thumb out and have your thumb just touching your chin, and you have that. That's not a visual cue, a tactile cue, I guess. Make sure your mic is in the right place in case you like close your eyes and you're really feeling it. But if you have to go into a different place mentally to get into that moment, sometimes your limbs start drifting from where you think that they are. So, I mean, that's what I've seen a lot of rappers do, but she's a singer. I mean, singing might be different or the same or whatever. 감사합니다. リズム練習をよりたくさんしよう。はい。ラップ全体的にラップのディクションとかは悪くないんだけど、そのリズムがどうしてもちょっと惜しい部分。Oh dang! Because yeah, the diction was good, and she was kind of like generally on beat, like 95%, which is a lot higher than what's required in a lot of songs coming out now. But he's trying to get her to 100%, so the standard's pretty high. でもラップって結構リズムが一番大事なところ。 Shit, you wouldn't know that if you heard some of this music coming out now. Oof. I like her voice though. 今の歌い方はチサが気持ちいい歌い方。要するにチサは今音楽に自分が酔ってるのね。自分が入ってる。今は聴かせる人、聴く人を酔わせなきゃいけない。今は。
自分 Wait, so の満 oh 足で歌ってるところが wait, hold on. That's interesting because I would assume that the more fun you're having, the more fun the crowd is having. But Simon is saying let them get lost in the music. You don't need to do that. I don't think I've ever heard that before, but that's interesting. すごく心配になってる。結局こうすると、例えばチサはね頑張ってこうデビューするじゃん。絶対チサはじゃあ自分がアーティストになったと思ってまた自分なりに歌い始めるよ。だから自分によっていいんだけど、ちゃんと今回のテーマ、これからのテーマを考えてよってよ。そうすると聞かせるっていう人もこうちゃんとうまく伝えられるようになるし、結局このメソッドはもっとチサが歌が上手くなるためのメソッドだから、教えたところをちゃんとトライしてるなっていうところが一番大事。それプラス自分が歌にも入ってたらベスト。I'd be so confused by that. Like, I'm wondering if there's a kind of a translation hurdle here. Because if she's singing so like free and loose that she's losing some technique, that I can understand. But, like I'm not a singer, but as a DJ, the more that you're into it and you're in your best moment and you're present with the music, the more the crowd's going to be into it. If you at a club and the DJ looks stressed or has monotone energy, he's just going to be like furniture, It's not really adding to anything. But if you see DJ who's having fun and they're there, making eye contact with the crowd, reading the crowd, the DJ's dancing too, then as someone on the dance floor, that energy, you feed off of it a little bit. So I feel like that's what you want. But of course, there's the risk, like if you're DJing to where, what if you're doing that, but only for yourself, like Simon said? But that would mean that you're playing music that makes you happy. You're not really playing music that you and your audience would enjoy. So you gotta be sure that you are not just playing music for you, but for everybody. But in this case, the track for Chisa is like already chosen, I'm assuming. So it wouldn't be a parallel there. So I think I'm just having trouble understanding where Simon's coming from. I'm not agreeing or disagreeing with it. I try to understand it before I make some kind of judgment on it. So like, I don't have any thought to it. I'm just struggling a little bit. こっちかこっちしかできないのチサ。違うでしょ。OK？内面的な部分で言うと結構活発だタイプでもうすごい家とかでははしゃぐタイプだったんですけど、やっぱ外とかに出たらちょっとシャイな部分があったのかなって思ってたんですけど、どんどん結構活発になってきて、なんか人前で踊ったりとか話したりとかするのが好きになっていったんじゃないかなっていう記憶があります。もう3歳ぐらいの時からもう鼻歌で歌ったりとか、もう歌詞とかないけど歌ったりとかしてました。でお母さんがこうビデオ撮りながらなんか歌ってって言ったら、なんかカメラの前と恥ずかしいから歌わないんですけど、結構家の中ではめっちゃ歌ったりとかしてダンスもして歌うのがすごい大好きでした。私の誕生日がちょうど1月17日で、私が生まれる7年前に関西の方で阪神・淡路大震災っていう地震が起きた日だったんですね。でなんかちっちゃい時から誕生日にテレビをつけたら結構なんか黙祷だったりとか悲しいニュースとかが流れてて、なんかすごいおめでとうって思いながらも複雑な気持ちになったりとかもうしてた時があって、ですごい悲しい思いしたし、きっと私みたいに音楽の力で元気になれたり勇気だったり感動だったり夢をもらえるはずって思って歌手になりたいって思ったのが大きなきっかけです。Ooh, I like that. Oh shit, was that song Tippy Toes? Because I keep seeing that that's one of these singles. I haven't listened to it yet though. That was alright. 期間ね、歌ね、ナンバーワン取れそうな気がするんだよね。なんかずっと聞かなかったから。
僕が思うイメージ。めっちゃ変わってますね。お疲れ様です。はいここ使っても大丈夫ですか？そっち側の担当の人たちにIDは平気なんですけど、一人4つずつ使って多分それが不可能になるから誰かに頼んで。なんか肌白くなりました。てかこの時メバチコ2つできてたんですよ。本当です。メバチコ2つできてたから当然漏れないし、あとメイクも薄メイクだし。私の好きなものをたくさん詰め込みました。 Dang. 日向さんにバラを描いてもらって、Ooh. 雑誌の目を切り抜いて私が色とかをやりました。オーマイガー。誕生日おめでとう。ありがとうございます。お誕生日？ありがとうございます。今日。ありがとうございます。 Oh, it's your birthday today? Yeah. When? Today? Or maybe I misread that. 誕生日に合わせてきたの？いや、それはそれはない。ないですけど、そんなわけじゃないです。 Dad jokes. みんなが今こうで、過ごしてる中でなんかみんなの意見を、聞くタイミングでもあり、いろいろ自分で自分の意見をみんなで共有したり一緒に相談してなんかプレゼンテーション、重い感じじゃなくてもいいから発表を、ここでする時間を作ろうかなと思います。今じゃなくてね、みんなは、本当に言われたことをすごく守ろうとする意識が高いから、そこはすごく褒めたくてなんだけど、だから、その中でみんなが思ってる意見を聞きたいと思って、みんなの勉強の時間、みんなのコミュニケーションの時間にしたいです。はい。これ取れてますかね。これ取れてますかね。ちささんの手作りフレンチトーストやばいです。美味美味しすぎて神です。神様です。はーい。こんばんは。今日はですね、このご飯を作りました。これです。近藤千さんが作ってくれたのです。早速いただきます。いただきます。自分で作ってる。美味しいですね。今日は天才です。土曜日です。ひなたとお出かけに行って、そしてめっちゃ買いました。はい。文房具メインですね。はい。お絵描きがしたいなと思って、そしたらすごく高くなっちゃったんです。なんか必要ないものとかも可愛くて買っちゃってなので今日はちょっと久しぶりの休みなので映画を見ながら、今日は家2人しかいないんです。なんということでしょう。2人で楽しみます、映画を。そうです。
All right. I think I'm just understanding something in my life right now. When I started at the modeling agency, me and a few of the other models had an idea to make content out of it, I guess, but we didn't really know what exactly. We just knew that we all vibed together and we always said the funniest shit around each other. And the head of that agency was like, yeah, dope, do that. You have our support. And we were like, cool. What kind of content? And he was like, I don't know. Just point the camera at yourself and make random shit. And since we didn't really understand the assignment, we never really did it. We were just kind of confused on what kind of content we should make. But now that I'm thinking about it, he probably just wanted us to do like shit like this, just a bunch of day in the life type shit. I don't know. Random ass thought. もう自分の家ですね。はい。さてこれは何でしょうか。爪楊枝をねここにやるんですね。これはまさか掃除のくるくるくるくるです。ルーレットです。ワンウェイをみんなが分かりやすいように。かわいい、こんな段ボール見たことない。エイミさんが段ボールを変えてくれた。これは全部日向さんがやったものです。違います。掃除中です。エイミさんが作ってくれた。エイミさんと日向さんが作ってくれた。あ、撮りたい。どこだ。リビングが光ると下でアイリとジュリンが洗濯です。Cute. さあお布団じゃないけどいいの？なんで？やばいやばい。ああよかった。いいよ寝て。やばいやばい。いいの？寝る。The pillow falls and all that. You know, sometimes people pretend to be caught sleeping for content, but I feel like this is pretty authentic. There's no faking in this one. ここで？ここで？これじゃないとこで。リビングだよ。そいつ待ちなのに。そうやねんけど、一回ここでメリーゴーランドのやつやって、そっから行くあっち。オッケー。バイバイ。What's the relation? Girls 失礼します。ボディ？ボディ。Oh, cute! Close, open, close, open, close, open. Thank you. Bye. !1 年っていう感じが感じなくて、それほど一日一日すごい充実してて、その自分の感覚っていうのが。Hold on, I want to go back. That's a cool style. I like that. Looks like some New York fashion. それほど一日一日すごい充実してて、その自分の感覚っていうのがだんだんつかめてきて、それはもうサイモンさんのおかげだったり、みんなの仲間の鬼たちのおかげでもあるんですけど、そういう自分にもたくさん気づけて、その自分にしかないものとかもこの1年ですごいたくさん気づけて、本当に充実しすぎててあっという間でした。
この1年間全部見てきて、韓国合宿のダンスとかゴッドウィズウーマンのダンスとか全部見てきて、一人ずつみんなも全部見てきて、で自分がもうすごく変わったなって思ってて、でもっともっと変えるように、もっとなんかダンス、特にダンスなんですけれども、ボーカルもすごい変わったなって思ったし、あとダン Yeah, ス for と sure. 歌の他に人間性とかもすごい、その1年前の自分と比べてもう全然別人みたいになって、あとみんなのことも細かいことでもすごい分かるようになったし、もうなんかすっごい大変化も急にもうすっごい変化した1 Imagine like the groundedness, the confidence that something like that's gonna instill. It's beautiful. 年でした。何よりもこの環境が素晴らしいことをもう毎日改めて思います。なんかこんなところで練習をさせていただくなんてありえないことじゃないですか。普通に考えてわかりますか。なんかやばいじゃないですか。この床までやばいんですね。多分家より長いですね。家で寝るだけなのでここに来て練習たくさんしています。Oh, her bangs are so cute. もっと人に対してもたくさん考えるようになったし、自分の夢、大きな夢に向かって努力する大きさとか姿勢も全然今までと違うなって思う。最初やっていけるかって不安しかなくて、なんかもう知ってたんですね。なんかインスタとかなんかえいみちゃんとかはなんかテレビとかでなんか偶然見てたんですよ。最初だけどみんな優しくしてくれて、すごい今は家族みたいな。そうです、毎日一緒にいるもんね。すごい環境も素晴らしいし、人も素晴らしいし、すごいです。All right, before we get into that, I think I need to take a little break. Where are we at? 30 minutes and 8 seconds. It's just coming time to do some other errands. I'll see y'all in a minute. What up, y'all? We're back. The show ensue. Yeah, but it's back up. 私は自分の夢のことや目標とか、なんか今と昔の考えかわかんないんですけど、なんかそういうのを話したいなと思いました。私なので話します。夢はですね、まあそうなんですけど、X ギャラクシーでその世界で活躍するトップアーティストになるっていうのが、まあ一番にあって、その中に人々を笑顔にできたり憧れられる存在になって、誰もが好きな愛されるアーティストになりたいです。初めて本社でその6月の最後に本社でレッスン初めてだったんですけど、なんか今までと次元が違いすぎて正直完全にビビってた。なんでないみんなの実力がなんかもう初めて見た時からもうすごくて、
やっていけるかなとかいっぱい思ってたけどでも自分に負けるのは絶対嫌で絶対ここでデビューしてやるって思って。Oh, damn. She's about to go into ugly cry phase. なんか今までは結構自信があってなんか最初のTWICE踊った時とかその審査会とかになった時に急に自信がなくなっちゃってなんか自分的にも全然満足いかないことがまだたくさんあってでも絶対ここからデビューしたいし逃げたからし絶対夢を叶えたいのでもう周りにいてくれる全ての人たちに感謝しながら日々頑張っていきたいです。Appreciate her vulnerability and makes her story really special. When you walk into a place feeling like, can I even keep up? And now you're at a place where you're confident in yourself. You know what you could do. That rate of growth, the grit, the passion, even when you have days where you don't believe in yourself.こちらを話題にしていくわけですね。それを主な土台として狼をこんな筆もいい筆なんですが手書きだ。どうなるか楽しみですね。小さい時は絵を描くことと運動することとあとは、歌とダンスももちろん好きでしたし活発に動くことも好きだったなっていう、ずっとそういう男の子みたいな小さい頃は女の子だったかなってちょっと思います。かっこいい。子供の時の夢はプリキュアだったりあとはせーの団子屋さん餅が好きだったので団子屋さんとダンスを小学生ぐらいの時からやってたのでダンスの先生とかになりたいなっていうのを言ってました。やり始めたきっかけは幼馴染の友達が一緒にやらないかって声をかけてくれてやり始めたんですけど他にも私がいろいろ習い方をしてたんですけどそれはなかなか続かなかったりすぐ飽きちゃったりもしたんですけどダンスはずっと楽しくてその後もずっと続けていました。なんか憧れはあったんですけど自分がそう歌手とかアーティストなのでちょっと恥ずかしいみたいなところがあって自分からなりたいとかは言わなかったんですけど密かに憧れておりました。
Waiting for the right reaction. どうした？いやーありがとう。こんなかっこいい狼ね初めて見た。 Oh, いやー that is pretty well す done ごいな。 by my standards. 見して見してなわけないです。いきまーす。はい、ありがとうございます。お願いします。Bitch, watch your mouth, don't wanna beef, you ain't affiliating. Ain't getting no money and talking that bag that we can build relations. I went to sleep and woke up rich, I had to chase the papers. Ain't getting no money and send that back and no chase the papers. I'm still reeling, I'm still reeling, I'm still reeling. Whoa. I'm still reeling, I'm in love.ジュリン、はい、緊張した？緊張しました。ああ。ジュリンは結構自分がちょっと完璧にやりたいという気持ち、まあ、みんなも持ってるけど、要するにちょっと心理的なことがその声帯の、振動にめちゃくちゃ影響するのね。これは一生自分がなんか克服していかなきゃいけないんだなって思いながらやってるしかないしその調子いい時の感覚をちょっとメモリに入れようって思ったりとか、そういう行動もすごく大事で、それが心理的に安心を与えてくれるのね。 Oh, real quick. I might need that advice myself. I glanced away for a second. いかなきゃいけないんだなって思いながらやっていくしかないし、その調子いい時の感覚をちょっとメモリに入れようって思ったりとか、そういう行動もすごく大事で、それが心理的に安心を与えてくれるのね。 No, one more 行 time. 動もすごく大事で、をちょっとメモリに入れようって思ったりとか、そういう行動もすごく大事で、それが心理的に安心を与えてくれるのね。どうしようって思うともっとどうしようになっちゃうから、落ち着いて果敢になってほしい。前あと So true. For me, when I'm performing on stage, it's like that whole hey, don't think of an elephant trick where you say, don't think of an elephant, and no matter what, they're going to think of an elephant. So if you're feeling anxious, there is an immediate response you can have to where you could use it as fuel. But a lot of times, an immediate response is going to be like that. Don't think of an elephant. Like, don't be anxious. This is not good. Don't do that. Don't be anxious. And then you're just going to get more anxious about being anxious. And then the layers keep adding up. I think the best thing I ever heard, what was that book? I picked up a book like many years ago, The Art of Practicing or something like that. It was written by a pianist. And the long and the short of it is just to treat practice like a performance. Like in practice, you might be a little bit more loose. You might be more lax on certain things, or even just the preparation of the practice is kind of blasé. You're going through the motions, but when you're at a performance, all of that is cranked up to 10. Even your preparation, the way you dress, the way you set up the stage, the way you organize the cables, all that's different than how you do that when you practice. So the whole shtick is just to practice how you perform. Every little practice at home, just treat it like a performance, give it the same ritual as a performance, take your time, be in that moment. And a simplified version of the concept is you're just getting reps, because if the only time you're getting good at performance level performances is going to be at the performance, then you're only going to get a few reps a year, a rep every month or two, you know what I mean? But if you treat all your practices like that, you can get a rep like every day pretty much, and your rate of growth is just going to be exponential. Dang, it sounds like I'm trying to sell the book to you. ココナは今日本当に良かったです。で、ジュリンもね、歌はちょっと惜しかったけどラップのところ良かったし、審査会であった失敗をただ軽くは思ってほしくないです。
そうこういうのは絶対現場で起こる可能性があるし。 Can Simon coach the Jets for us? And if you follow the NFL, you know what I'm talking about. よりこうそういうことがないように自分と向き合って戦ってほしいです。はい。OK じゃあチュンボじゃん切り替えて。ねえねえ。Who's crying now? Ooh, nice. What? She's just randomly dope at rapping. I mean, it's not random. It's a lot of work. The diction in the speed rap. I mean, speed rap isn't as crazy a skill as it used to be. I still think it's pretty dope. But what kind of attitude do you ooze while you're doing these rhymes? And I feel like she's just got that, whatever that factor is.毎週審査会を行っているけど、自分が満足できなかった子たちは、ね、ちゃんと反省して、そういうことがだんだんないようにしていってください。はい。来月6月にちょっと名古屋と大阪出演しようかなって思ってる。はい。はい。出たいですか？出たい。ひなた出たい？はい。名古屋、千葉、大阪。昨日も言ったんですけど、本当にその、何人がいるかも分かんないんですけど、前に、ちゃんとイメージをしてやってください。はい。잘 부탁드립니다. 화이팅. 아 그때 이제 정말 무슨 돔 투어 첫 번째 돔 투어 무슨 준비하는 것처럼 방법부터 흐름부터 춤의 구성부터 뭐 이렇게 준비를 했던 것 같은데 우리 그때 당시 10명의 연습생들도 정말 많이 긴장하면서 준비했죠. 근데 되게 멋지게 해냈던 기억이 있습니다. 뭐 하지? 나는 이 파로보이를 잘 부르는 것 같은데 헬로가 더 유명하고 기다렸다? 헬로가 もっと有名だけど 이 파로보이가 いいかもって思った. Really? I think they're both equally recognizable, but maybe the metric he's using is album sales. I don't have the album sales in front of me, but if you want to sing a ballad, I feel like If I Were a Boy would be a really good track to do that. Okay. 結果出た今時間42分保留以外42分はいおー괜찮네でこれでまあ一応みんなが全員ステージ立てるようにこうしたんだけど分かんないからねみんな OK? はい、5 4 3 2 1 야
頑張りましょう明日本番を見てねで絶対こうやって現場の時とかね絶対いろんなアクシデントが起こるから慌てずに冷静にちゃんと危機も管理するのがアーティスト、たくさん勉強しましょう今回のステージで、みんなが利用してほしいそれをたくさんみんなが収穫してほしい紫ですか？そうです。紫ですか？別の会議がそれこそでもなんか言われてる。バレちゃいますよ。別の会議ですよこれは。今あと30分くらいあるからせーの。歌だけ？みんな前で見る。前で見て。出てる写真貼ったら座ってみた方がいいんじゃない？そうお客さんとして。衣装とか決まりきて。もう来たい。着たい人は来て。1分で着替えられます。全員着たらどうですか？いやめっちゃめちゃめんどくさい。じゃあ光は着ないで。じゃあ決まってから。アクセなしでどうですか？じゃあ自分の変える人は着ないで。そうですね。決まってる人は。そう決まってる人は着ましょう。着替えますか？はい、今日で合宿が無事終了しました。皆さん、お疲れ様でした。大したものじゃないけど、クリスマスもあったし、年も変わったし、プレゼントなんだけど、みんな開けてみて。It looks like drugs. They have to be acting super excited to be polite. Like it's just neck pillows. これは、みんなが、デビューができて、Very cute. 世界中を回る時にこれ飛行機でしか使わないからさ、飛行機とかね、すごく忙しい時車の移動とか。Imagine how many of these girls, like in the middle of their career and like another 5-10 years, are still gonna have this and the memories. 今回メイクアップして、みんながこうメイクがこうキープできるようにちゃんと寝れないっていうなんか話あったじゃん。それでこれにしました。2019年になって新しく年が明けてみんなで頑張っていきたいこう気持ちを、伝えるために、ちょっとみんなの一人一人に手紙書いたの。ここが、
去年、千葉合宿で、唯一小学生として参加して、Oh, I like this. I just went to a wedding upstate, and the bride and groom, they actually gave gifts to everyone that came, and one of it was a handwritten letter that was very personal to each person that they gave it to, and the shit they wrote to me was like they knew shit about me my own family doesn't know. They knew shit about me that I didn't even know yet. And things like that, I think is just so sweet, meaningful. こう Oh, he's gonna cry, huh? 誰よりも、挨拶ができて集中力も高く、頑張っているのが、思い出します。僕のことをこう信じて、ついてきてくれて、そして大きく成長してくれて。Yeah, because it's gonna be sentimental for anyone, because you've seen these girls for a minute now, like quite a while, and you've pushed them, you've seen them go through and react to all different kinds of challenges in life. You're basically another parent. They're still growing up here, and they're leaning on you for that phase. Like, it's not just industry shit, but how to be a human being type shit. So I'm pretty sure he's gonna have a sentimental connection to everybody. 今みたいに自分自身に満足せずに、研究するそういう姿勢が永遠に続いてほしいです。Then he's eating that mic, just trying to hold it together. ギャラクシーのバイブをちゃんとキープできるそういうリーダーシップでも期待があります。今年ラップのボーカルもパフォーマンスも最高になるために、もっと成長するココナを期待します。英語は上手だけど韓国語は苦手なお前。Let's start off with a criticism. 小学生の合宿の時に初めて見て、合宿終了後ラップができる人ラップ見るから、手挙げてって言った時にマヤが、手挙げて、ラップをしてくれたよね。それが今日歌ったスーパーベースだよね。Oh shit, Super Bass. That's the Nicki Minaj joint. She had like all the Asian stuff in the music video. 前回の観光合宿では Or not. Like I can't, because what if I'm wrong? I don't just want to sit here not knowing how wrong I am. Okay, confirmed. As usual, I was right. 追い出されたりっていう思い出が、一昨日みたいんだけど日々こう成長している姿、もうある程度自信もついたようですごく嬉しいです。これからもっと、基礎も鍛えて、人より倍努力してダンスも1位になって、マヤ独特の魅力声も生かしてかっこいいアーティストになれるように Dang, she is leaking, this girl. ご自分を頑張ってほしいです。いつも明るい性格で、歌が上手なウリチュリア初めての、ギャラクシーの審査やる前から期待があったんだけどダンスが本当にできなくてね落ちたよね。僕はその後特別本社合宿トレーニングを参加するようにして、毎日怒られながらでも、最後まで、諦めない、そういうところを見て可能性を感じました。これから、歌だけじゃなく Yeah, that's probably the most important thing is coachability, how coachable you are. Because your starting point is wherever your starting point happens to be at. Your rate of growth is probably one of the things that these coaches or whatever you would call Simon in this situation, that they would really covet. And he said that she was getting scolded every day, but the way she responded was like, I'm assuming she got an inch better every day. She responded positively to that. So to see criticism, scoldings, hurdles in life is just a part of the journey rather than a setback in the journey. If you happen to have that mentality, like you could literally do whatever you want. It don't matter if your starting point is at like 0. And if he's saying that he saw that in her and that's the potential that he saw, that's basically like that anime character that's freaking useless in episode 1. And by the later episodes, they're like fighting God.
パフォーマンスも1位目指して、かっこいいディーバーに成長していけばいてほしいです。最初は、俳優志望生で、ギャラクシーの審査対象じゃなかったんだけど、偶然僕が、見たレイの映像を本当偶然見て、それで0人で選抜されて、トレーニングが始まって、最初はボーカルもすごく自信がなくて緊張してばっかりだったんだけど、今の歌もラップもだんだんレイらしく、ドラマが成長しているように見えて、すごく嬉しいです。ダンスも課題があると思うけど、ボーカルもっと鍛えていって、今年ももっと頑張って、成長し続けてほしいです。なんか落ち込んだりするところもちょっとテンションがダウンになるのもちょっと直して、メンバーとも仲良く、バイブをちゃんと作れるチームになってほしいし、いずれステージの上では仲良く。Because if you kind of fragile and it's really easy for you to get discouraged as an artist, that can always be fuel for you as far as the art portion of the music industry, the music part. But as far as the industry part, you really have to have some level of control over that. You really have to be able to navigate the swings that you experience emotionally and mentally. There's times when you could take a breath, but if you're on tour, there's like no time. There's no tapping out. When you got deadlines to worry about and the deadlines are getting closer and closer, your emotional state is going to be up one day, down another day. Either way, you have to be effective. You have to do your thing. And sometimes people might find that diva energy very attractive, as far as like they find themselves attracted to people who are divas. Not like romantically attracted, but just like gravitationally or whatever. And sometimes people feel it's a little bit bratty. A lot of times you got to tap into a persona or create a persona for your artist self. And it's not just for funsies. Sometimes it's to literally get you through the grind of the industry part. And one of the best personas you could do is like a diva, because you don't lose that charisma. You still got that attitude. You're still worthy of the spotlight. You're killing it. You're getting shit done. I think any endeavor where you're expected to perform, whether you feel like it or not, a lot of times you have somewhat of a persona that you tap into. If you follow sports, I'm pretty sure a lot of athletes in interviews, they'll tell you that they kind of go into a character or they turn into somebody else during the game or during the fight or whatever. 本物の女王蜂になってほしい。はい、ありがとうございます。笑顔が素敵な織光る。本社じゃなくて遠い福岡で一人で生きるので、02の先生として去年離れていながら福岡の仲間、一緒に夢目指している仲間の中で一人だけゲラクシーになっていろいろあったと思うけど、辛いこともあったと思うけど諦めずに、頑張ってくれてありがとう。いつも、02のいい先生として光を持ってるから、そういう不安とか焦りより、むしろ価値のある経験だと思って頑張ってください。もっともっと成長できる、年になってほしい。ギャラクシーのアイドルひなた。ギャラクシーの審査会の前に各地に説明会のために、各地の遊びにライブの参加者としてTWICEのカバーを出たひなたが、初その出会いです。ひなたにそういう才能とかバイブを感じて、待っててもらって話したのを覚えてる？名古屋から上京してきて、
多分大変なこともあると思うけど、きつい孤独なところもあると思うけど、諦めずにメンバーたちと仲良くしながら頑張ってくれてありがとう。間違いなくスター性の才能があるから、今年は本当に足りないところを早く改善して、もっと成長できるように、頑張ってください。音楽的なスキルも最も大事、もちろん大事だけど、ビジュアルのギャラクシーでトップになれるようにもっと努力してください。Visually. ギャラクシーのムードメーカー、ブリッジさ、特に多分一番怒られた小さだけど、そのぐらい、千座に期待が大きいからです。千座の大阪で、夢のために上京して、今は英語講座でした。いつもマインドを自分で、ギターキーながらキープできるように、言い訳より行動で見せる、そういう大人なし人になってほしいです。はい、そういうところを期待します。ボーカルも Yeah, it's interesting because when people make excuses, especially at this age, sometimes they just want to feel heard or understood, that they put in the input, but the output didn't come out. So it's not like I didn't put in an input, it's just the outcome wasn't what we wanted it to be. And when they give an excuse, it's not always like laziness or consciously avoiding responsibility. It's probably a little more subconscious in that case. Simon's talking about just getting results, just taking action. Because I'm sure Simon knows all the excuses because he's been through it too, from what I understand. And deep down, I'm sure he genuinely does care about what each girl's going through. But when you step into the industry part, you find some really cool people who care. But the more to the business side you get, the people just care about the results, the numbers. Are you getting it done? Are you productive? And there's times where you're dealt like a really crappy card and you happen to be not at your best when that happens. You have all the excuses in the world to just coast and go through the motions, but you want to talk about being at the top. What I say all the time is to be at cause in the world, not at effect. You gotta find a way to be the cause, the catalyst, the factor, the hero, not the NPC. And Simon said a little element of that for each girl. So you could tell that that's something really important to him and something that he feels really necessary. It's not enough to just be aware of that, but we really got to dig deep, put ourselves in those tough, dark places and start to sort of forge the type of woman that we want to be in the industry. Like your character, basically. This is really interesting. I just keep thinking that, we don't have like these K-pop training type situations in America as much as they do in Korea. So I have very limited exposure. I'm like watching these girls evolve and grow. I'm seeing what an important role Simon has because he's not just delegating and organizing. He's the guy with the vision. He's the guy that sets the standard for rapping, singing, dancing, the whole package, deciding who to cut. But also, like, how do you treat these actual human beings? Because you're basically grooming them. Like, grooming, like, in the PG sense, like the regular sense of the word, not how it might be used in headlines. Like, you're kind of, like, I don't want to say raising them, you know what I mean? Like, coaching them up. You're developing them, I guess. This is like really holistic artist development type shit. Like he's putting them on game in like a lot of different ways. Cause sometimes, Simon's not like the label. Cause sometimes you'll get support and resources in areas where you benefit the label, but they won't necessarily equip you in areas where it'll benefit yourself. Like knowing what certain clauses are in contracts or knowing what all your options are before making a decision on certain things. Like, people aren't really helping you with that. And it's almost like a rite of passage because I got screwed out of I won't call it a hit, but it was a song that came on the radio and I got screwed out of it. Someone stole that beat from me. I don't even know how. Like, I don't even remember having it on a flash drive to be out there somewhere for someone to get. So it was just, but when I was venting about that, like everyone in LA who was working has a story of where they were screwed out of a hit. And it was kind of said with a chuckle and a smile and a little bit of regret that, yeah, I wish I had a lawyer from the beginning, but everyone gets screwed out of a hit. Everybody said that. Everyone gets screwed out of a hit. And it's like this accepted, normalized thing. And it's come to the point where it's like a rite of passage. It's like when you get in the game, everyone who's in the game already
99% of them, they're going to take advantage of you where they can. And then when you learn you got taken advantage of and you get a lawyer, they're like, hey, welcome to the club. You're one of us now or something. Weird, right? But what I'm seeing with Simon and XG, I guess what I'm trying to say is that it just seems like Simon is trying to fully prepare them, fully equip them, make sure they're taken care of, not just in the ways that's going to benefit Simon, but in the ways where it would benefit the girls individually as well. I would hope. Like, I don't really know what the splits are, but seeing Simon's concern and always bringing up some of the more foundational characteristics, mental health type stuff, he just comes off as someone who really cares. 絶対満足せずに、みんなが認められるギャラクシーのボーカルに成長することを、期待します。僕は、歌ってる人が好きです。実力派のパフォーマー、シンガー、アーティストになりましょう。This section is really cool to me because the girls that stick out to me are the ones that stuck out to me, and it's not really all of them. They all stick out, but there's always one or two favorites that you're gonna have out of any bunch. But he's speaking to a lot of these girls individually, and I feel like I'm getting to know them through Simon's eyes a little bit. So I have that opportunity to where I feel like I can get to know each member that he's mentioning here more intimately than I ever otherwise would have. ギャラクシーの人気スター A 2017年夏合宿から見てきてるけど、もうある程度こう知名度もあるし表でやってたのを聞いて期待もあった分心配もありながら、見てきたんだけど本当に、変わらず頑張っているし自分自身に集中する姿に、正直びっくりしました。もしそこで自分が孤独を感じたり壁に、ぶつかったような悩みが起こったらいつでも相談を乗ってください。今年は、期待値が高い分もっと And if I had more people like that in my teens, I mean, I had enough. I always had like one or two people, but in between finding them, it was just like digging through the trash, getting trash thrown at me. I was homeless, so just one person who believes in you and has an open door policy with you, it really changes everything. Not an exaggeration. いい方向に早く成長できるようにいろいろサポートしていくからもっと厳しくやります。頑張ってください。いつもずっと、自分の成長のために努力をしているジュリにすごく期待が高いです。一番最初見た夏合宿の時にボーカルもダンスも思う通りできなかったジュリが一人で隠れて泣いてたことが思い出します。その思いの強さで今は、驚くほど成長してくれてありがとう。いつも真面目で日々、努力して自分に厳しくもっと忙しい2012年 Stoic. Okay, so he's the stoic type. I don't think I would have got that otherwise. を頑張りましょう。同じ話だけどいつも自分に満足せずに努力する우리 주인が気をつけて成長できるように僕も頑張ります。神やギャラクシーのリーダーの親に、年齢のせいか焦りだったり、そういうところもすごく多い感じるはずだと思うけどリーダーの役まで示されるこうすごくそういうところを感謝しています。いつも思い通りできないとき自分自身に悔しく思ったりすごく悩んでるそういう時間が多かったけどそういう時間もすごく価値のある時間だと思ってください。リーダーとして辛いことがあったらいつでも遠慮なく私たちに声をかけてください。2019年もよろしくお願いします。意味がある1年を一緒に作りましょう。最後にギャラクシー全員なんですけど
もう、みんなと一緒に出会えて、ほぼ1年経ってます。Just a year? After hearing all that, it sounds like they just got back from World War II or something. こんな私を、信じてくれて、ついてくれてありがとう。人生で一番忙しくて、一番悩んで、一番ストレスもあったけど、僕の人生で一番ワクワク。 Oh, that's nice because he's in the leadership position and he's growing as he goes along as well. Thing is, he's in the leadership position, so who is he going to lean on? I mean, these girls can lean on each other. These girls can lean on Simon, and there's probably like a support staff of some kind. But who is Simon got to lean on? Makes me wonder about his support system. 今年はもっと忙しく大事な、1年になると思うんですけど、ギャラクシーのために、僕の全てをかけて必ず意味がある人を1年になれるように頑張ります。みんなが今まで、ついてきてくれたの、また改めてありがとう。そして最後に、君たちに成功とかを置いて、こうやってみんなで一緒に、私たちみんなで一緒に、夢を向かっているのは運命だと思います。それと、みんなの夢を叶えていくのが僕の夢なので、それのために、僕はみんなに厳しくしかできないことも理解してください。絶対初心を忘れずに STRA にふさわしい、人っていうものを私たちで作りましょう。That's so interesting. He said, never forget your roots. If the translation is accurate, that sticks out because I've heard a few people have a different philosophy. Like they want to throw away the previous chapters, the previous positions, and just keep climbing. And when they climb the next step, they throw their last step away. And I'm not like that, and everybody's not like that, but he's dropping this gem on them to never forget your roots. So very small detail, but I appreciate that. 2019年、明けましておめでとうございます。さらばだ。僕泣いたの全部カットです。考えてみるとスタジオができて本格的にトレーニングを始めて1年ですねっていうことなんですよ。違う意味ではまだ1年しか経ってないのにみんなこんだけ成長ができたんだなとか、そうですね。改めて初心のところをちょっと繰り返して考えて、これからがもっと大事になってくるので、そうですね。もう1年、まだ1年、もう1年、まあ早いといえば本当早いし、まあみんなが1年間本当にちゃんとこうついてきてくれて成長できたっていうことはまず嬉しいことでもあり、これからは本当に、いろいろドライなことが起きる。このスタジオではこう経験できないいろんな景色を見ていきながらみんながフォーカスしていかなきゃいけないので、こうみんなの夢にかかってるものでもあるし、一発目のデビューメンバーとかっていうのがもう本当に始まるので、準備も僕も多分そういったこうやってアーティストをゼロから作っていくっていうのをやっていくのはもう初めてだし、だから多分そういう部分では僕の経験の不足点なのか、なんかこうやっぱもうなんか誰かがデビューから外されるっていうのがどうしても難しいんですよ。どうしよう。
Cute. Make sure there's nothing on the backside. Yeah, that was good. Like a lot of the emotional stuff. I didn't cry, but that might just be because I'm in a certain mood right now. But I'm naturally pretty sentimental, so it was definitely triggering a lot of thoughts and reflections. And this series is just so slick because it makes you want to cheer for them just because of their process, what they had to go through, rather than you just seeing the singles. So you cheer for somebody's single or their song, and then you have to digest their body of work before you build like a real good connection with that artist that you haven't even met in person. And that is all a process. Various things are catalysts to that. You want to have press releases, different marketing campaigns, help them see the human side of the artist, engaging with the fans on social media. Here, like, I feel like before you even hear a single, you would root for them just from seeing their journey and their process. So I think this is a really slick series. Very dope. Fans are definitely going to get what they want. And if you're not a fan, it's probably going to make a fan out of you. A lot isn't being explicitly said on the specific direction and pipeline that Simon has in his playbook, but you can kind of see it at work, like flying the wall or outside looking in style with this series. It's very interesting. Simon's got way more experience than me in the industry. I'm assuming he's definitely reached higher heights. So I'm kind of in observing and learning mode when I see him at work. And I'm not gonna lie, like I feel like anxiety, because right now with this episode 2019, we're like half a decade later. And if I was in 2019 watching this, I would hope and think and expect that in half a decade it would have like 2 albums out and like a world tour per album. And honestly, I don't even know their discography, so let me not speak out of my ass. Okay, so I see they definitely got a good body of work. Shooting Star, Left, Right, Girl Gang. I feel like they got enough for a LP, but do they have an LP dropped? They have a lot of music videos. So now, body of work wise, I think they're in a good place. So let me take that back. I think they're in a good place, even for half a decade, because they're developing while they're doing this. They have the mixtapes and they're on tour right now. So I think the anxiety was just wanting them to reach the place that they want to be, wanting them to get everything that they set out to get. And that I hope it's not going to be one of those things where they only reached half of their goals and all of a sudden everybody's like 30, 35, and now you gotta talk about reunion tours. And but I think maybe that's healthy anxiety. I think that just means I'm actually rooting for them. Like I actually care. And usually when it comes to individuals, I care and love no matter what. But as far as their work, like it just is what it is. Life has its ups and downs and it's all valid, but it's one of those rare times where I still do care about the human beings involved, but like I actually have hope and expectation for what they're doing. Anyway, whatever you got going on, whatever is on your plate for the day, I wish you luck on it. I hope you're at cause today, not effect. Listen to some good music, tell someone you love them. I'll see you next time. I've said it. But I record in the middle of the night to avoid these noises. It don't matter. Peace.